we continue our last session, which is eigenvalues and eigenvectors. And simply we repeat all the things one more time. Okay, last day we see about eigenvalues and eigenvectors of matrices. Simply, if A is n by n matrix and X is a non-zero vector, if there exists a lambda, which is a scalar quantity, such that Ax is equal to lambda x, so that X is called eigenvector and lambda is called eigenvalue. Okay, simply X is eigenvector corresponding to eigenvalue lambda. And there are some notes. Remember that sum of eigenvalues is a trace of matrix and product of eigenvalues of A is determinant of that matrix A. And here is some example on verification of eigenvalues and eigenvectors. Which we have discussed. Then simply it is a procedure to find eigenvalues and eigenvectors. That is, you have to simply find a determinant of lambda I minus A is equal to 0. From that characteristic equation, we get roots of that characteristic equation, and on depending upon roots, we get the eigenvalues, which may be distinct or repeated. Finding eigenvalues and eigenvectors, that is simply a characteristic equation of that A. We get lambda 1 as minus 1 and lambda 2 minus 2. For minus 1, we get eigenvector, which is 4 1, and for minus 2, we get eigenvector 3 1. These are again same example of 3 by 3 matrix. In this one, we get 3 eigenvalues, 4, minus 2, and minus 2. But minus 2 is repeated, so that there are 2 distinct eigenvalues, 4 and minus 2. For 4, there is only one eigenvector, 1 1 0, and minus 2, there are two minus 2 roots, so that for 2 eigenvalues, that is minus 2 minus 2, we get 2 vectors, 1 minus 1 0 and 0 0 1. Okay, that is simply corresponding to minus 2. There are 2 eigenvectors and which are linearly independent. Eigenvalues for triangular matrices. Actually, in triangular and diagonal matrix, the elements on diagonals are simply our eigenvalues of the matrix. Okay, so in first example, it is lower triangular matrix, and its diagonal elements are 2 1 and minus 3. So we get eigenvalues which are 2 1 minus 3. And in second matrix, it is 5 by 5 matrix. So elements on diagonals are minus 1 2 0 minus 4 and 3. So that these are eigenvalues of matrix A. Now these are some standard results. Means if lambda is eigenvalue of matrix A,
And if A is invertible, so lambda inverse is eigenvalue of A inverse. Lambda to the power anything, that is lambda to the power k, is eigenvalue of A to the power k. Okay, and alpha times lambda is eigenvalue of alpha times A. Okay, eigenvalues of matrix and its transpose are always similar. The eigenvalues of matrix and its transpose are always similar. Okay, if eigenvalue is non-zero, then determinant of A upon lambda is an eigenvalue of its adjoint matrix. Okay, these four results are again more important. That is, eigenvalues of Hermitian matrix are always real. Eigenvalues of skew Hermitian matrix are zero. Eigenvalues of idempotent matrix is either zero or unity. And eigenvalues of involutory matrix are +1 and -1. लिहू नका त्याच्यावर. ठीक आहे. एक्झाम्पल ऑन हे विचारलेला प्रॉब्लेम आहे. A 0 1 minus I minus 1 minus I, and given that B is equal to A transpose A conjugate, then eigenvalue of B is purely imaginary, eigenvalue of A is a 0, all eigenvalues of B are real, A has a non-zero real eigenvalue. If you have pen and paper, you can firstly find A transpose, then A conjugate, and multiply A transpose and A conjugate. काढा बरं जर कोणाला येत असेल तर. कॉन्जुगेट म्हणजे माहित आहे ना, I is replaced by minus I. Okay, so find A transpose and A conjugate and multiplied them, we get B. आणि मला फक्त एवढं सांगा की मॅट्रिक्स कोणत्या टाईपचा आहे. जो बी भेटलाय तुम्हाला तो
वरच्या रिझल्टचा वापर करूनच आपण सांगू शकतो की आयगन व्हॅल्यूज रिअल आहेत, झिरो आहे, कॉम्प्लेक्स आहे. आहे का, कोणी काढलाय काय? कमेंट बॉक्स मध्ये टाका, कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. कोणीच नाही काढला. Here is solution. B, which is A transpose into A conjugate. Firstly, we find A conjugate. That is simply interchange rows to column. Matrix A and its transpose. Yeah. Hi, A transpose and A conjugate. Conjugate means simply replace I by minus I. Okay. तर इथे टर्म होती ही 1 minus I, so 1 plus I. या ठिकाणी होती A मध्ये टर्म ही -1 minus I, so it becomes, its conjugate becomes -1 plus I. The resultant matrix is 2 -1 plus I, -1 minus I and 3. Okay. Matrix हर्मिशियन आहे की स्क्यू हर्मिशियन आहे किंवा ऑर्थोगोनल आहे की युनिटरी आहे, या गोष्टी ओळखण्यासाठी काय असते, म्हणजे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक काय असते, A is equal to A transpose and skew symmetric means A is equal to minus A transpose. Okay. Hermitian means B tranjugate is equal to B or A tranjugate is equal to A, and skew Hermitian matrix means A tranjugate is equal to minus A. ठीक आहे. हार्मिशियन आणि सिमेट्रिक मध्ये फरक एवढाच आहे. ठीक आहे. तिकडे आपण ऑर्थोगोनल शोधतो म्हणजे ट्रान्सपोज काढतो आणि इकडे ट्रांजुगेट. ट्रांजुगेट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज. ठीक है. is B transpose and its conjugate, it means a tranjugate. Okay, so that here B transpose conjugate is given by this one. Okay, so B tranjugate is equal to B, hence matrix B is Hermitian matrix. And we know that in Hermitian matrix, eigenvalues of Hermitian matrix are always real. So option C
all eigenvalues of B are real. म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट आयगन व्हॅल्यू काढा असं नाही म्हणत, कारण आयगन व्हॅल्यू काढणं म्हणजे आणखी थोडी लेंदी प्रोसिजर होते, कारण मॅट्रिक्सच काय कॉम्प्लेक्स, so that to find eigenvalues is very difficult, but from this one we can easily calculate that matrix is Hermitian, so that its all eigenvalues are real. Next example, alpha, beta, gamma and delta be the eigenvalues of the matrix, this one, and then alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is equal to what? हा जवळपास 2012 मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. आणि हे प्रेझेंटेशन मी जेव्हा स्टेट लेवलचा वर्कशॉप साठी गेलो होतो रिसोर्स पर्सन म्हणून, तेव्हा तयार केलं होतं. आपल्या कॉलेजची 5 विद्यार्थी होते तिथे, मीच पाठवले होते. तेव्हा गेस्ट लेक्चर म्हणून मला बोलावलं होतं. ओके, आलं कोणाचा आन्सर? 4. आणखी कोणी? Kanchan and Shital 4. From Santosh 2. आणखी कोणी? ठीक आहे, आता पाहून घ्या. आपण 2 रिझल्ट पाहिलेत. हे बा इथेच आहेत रिझल्ट आपले. रिझल्ट नंबर 4. lambda to the power k is an eigenvalue of a to the power k. ओके, म्हणजे जर अल्फा जर असेल eigenvalue, तर अल्फा स्क्वेअर a स्क्वेअर ची eigenvalue. Is that clear? It means alpha is eigenvalue of a, then alpha square is eigenvalue of a square. क्लिअर? आता इकडे येऊ. इथं काय विचारलंय? अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा बी द आयगन व्हॅल्यूज ऑफ मॅट्रिक्स. ओके, and simply it is a sum of alpha square, beta square, gamma square and delta square. It means simply it is a sum of eigen values of a square. Got it? And sum of eigen values is a trace. Is that clear? So a square is given by this matrix,
आणि मॅक्सिमम एंट्री 0 आहे, त्याच्या कारणानं ए स्क्वेअर काढणं खूप कठीण नाही आहे. ओके, and sum of elements on diagonal is 6 and trace is nothing but the sum of eigenvalues. Okay, so sum of eigenvalues is 6 and alpha square, beta square, gamma square, delta square are eigenvalues of a square. Okay, and sum of eigenvalues of a square is simply trace, and trace is 1 plus 5, that is 6. So that alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is equal to 6. खूप सिंपल एक्झाम्पल होतं, पण पाहताना खूप मोठं वाटते आणि कॅल्क्युलेशन काढताना असं वाटते की याची ट्रेस 2 आहे तर स्क्वेअरची ट्रेस 4 असेल म्हणून, बरोबर. आणि आपण नेहमी इथेच मार खातो किंवा कन्फ्युज होतो. हो, ठीक आहे, क्लिअर. ओके, माझी बँडविड्थ थोडी कमी आहे म्हणून मी व्हिडिओ बंद केलाय. Okay, the eigenspace corresponding to lambda, and lambda is eigenvalue. ठीक आहे, प्रत्येक आयगन व्हॅल्यूला एक आयगन वेक्टर असतो लिनियरली इंडिपेंडंट, आणि इन्फायनाइटली मेनी आयगन वेक्टर्स असतात जे लिनियरली डिपेंडंट असतात. एका आयगन व्हॅल्यू जवळ एक आयगन स्पेस असते. ओके, so if A is n by n matrix and lambda is eigenvalue, all eigenvectors of lambda together with zero vector. कारण कोणती स्पेस तयार करायची असेल तर आपल्याला झिरो वेक्टर नेहमी लागतोच. म्हणजे जर आपल्याला 3 डायमेन्शनल स्पेस तयार करायची आहे त्याच्यासाठी सगळ्यात जास्त गरज कशाची पडते? ओरिजिनची, बरोबर. म्हणूनच कोणती स्पेस तयार करताना, कोणतेही प्लेन तयार करताना किंवा कोणतीही लाईन तयार करताना मेन इम्पॉर्टंट काय असते? इनिशियल पॉइंट. ओके, आणि इनिशियल पॉइंट इज अवर 0. सो दॅट to create any space we need a zero vector firstly. Okay, so all eigenvectors corresponding to lambda together with zero vector, there is a subspace of a Rn. Okay, Rn is again a one vector space or simply a space, and we get a eigenspace which is always a subspace of Rn. ऍक्च्युली हा वेक्टर स्पेस आणि सबस्पेस हा कन्सेप्ट आहे तुमच्या लिनियर अल्जेब्राचा. त्याच्यामुळे आपण याला थोडं जास्त डिटेल मध्ये घेऊ नाही, पण लिनियर अल्जेब्रा म्हणजे वेक्टर स्पेस, ट्रान्सफॉर्मेशन्स, या सगळ्या गोष्टी असतात. वेक्टर स्पेस आली म्हणून तिथं मग हे त्याची सबस्पेस बनते, म्हणून आपण याला आयगन वेक्टरशी रिलेटेड आहे, आयगन व्हॅल्यूशी रिलेटेड आहे, म्हणून याला आयगन स्पेस म्हटलं जाते. ओके, so subspace is called eigenspace of lambda. x1 x2 any two vectors corresponding to lambda, a times x1 plus x2 is ax1 plus ax2, that is lambda x1 plus lambda x2, that is lambda x1 plus x2. okay, so if याच्यावरून असंही लक्षात येते
ठीक आहे. याच्यावरून असं लक्षात येते आपला काय असते ax इज इक्वल टू lambda x. Okay, so x is eigenvector and lambda is eigenvalue. So simply a times x1 plus x2 we get lambda x1 plus x2, same expression, so that lambda is again eigenvalue of a and x1 plus x2 is also eigenvector. So if x1 and x2 are eigenvectors, then x1 plus x2 is eigenvector and its scalar multiplication is also eigenvector, that is a times cx1, also written as lambda times cx1. Okay, so that if x1 x2 are eigenvectors, then x1 plus x2 is also eigenvector and any multiple of eigenvector is again eigenvector. Okay, and under addition and scalar multiplication, this space eigenspace is closed, that is this set is closed, so that it is called eigenspace. Example, find the eigenvalues and corresponding eigenvectors for the matrix. What is the dimension of the eigenspace of each eigenvalue? Okay, matrix, simply upper triangular matrix. So eigenvalues are elements on diagonal. So diagonal elements are 2, 2 and 2. That is 2 is eigenvalue and it is repeated 3 times. Okay, lambda 2 corresponding to 2, lambda I minus a times x. We find lambda I minus a, which is 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, x1, x2, x3. From this we get S0t. Actually आपण हे सॉल्व केलाय, त्याच्यावरून म्हटलं आपल्याला दोन वेक्टर्स 1 0 0 and 0 0 1. Okay, so any vector x1 x2 x3 is linear combination of 1 0 0 and 0 0 1. Okay, so for that any element we need two vectors to specify, hence its dimension is 2. ठीक आहे. हा पुन्हा लिनियर अल्जेब्राचा टॉपिक आहे. जेव्हा आपण लिनियर अल्जेब्रा पाहू तेव्हा आपण याला डिस्कस करू. Okay, eigenvalues and eigenvectors of linear transformation. हा टॉपिक पुन्हा फायनल इयर कडे जातो. A number lambda is called an eigenvalue of linear transformation t from v to v if there is a non-zero vector x such that tx is equal to lambda x. Okay, linear transformation and matrix, there is one-to-one correspondence between linear transformation and matrix. Every matrix can be converted into linear transformation and every linear transformation has a matrix. Okay, so simply matrix A is replaced by linear transformation T. So if we write Ax is equal to lambda x, in this one Tx is equal to lambda x. Okay, so lambda is called eigenvalue and x is called eigenvector
and again all eigenvectors of lambda together with 0 is create a eigenspace. Standard matrix for linear transformation. ठीक आहे, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन वरून मॅट्रिक्स कसा तयार होतो हा इथे आहे. Okay, T is linear transformation for Rn to Rn. T of E1, E2 and En are given. Okay, E1, E2 and so on En are simply a standard basis. Simply if we take R, if we take R, then 1 is standard basis. If we take R square, then 1 0 0 1 are eigenvalues, standard basis. Okay, so 1 0 and 0 1 standard basis of R square, two-dimensional space. And 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 are standard basis of R cube, that is three-dimensional space. Okay, so matrix of linear transformation is simply TE1, TE2 and so on TEN, which is this one. Okay, so Tx is equal to Ax. So simply eigenvalues of T are again similar with eigenvalues of A. सॉरी, थोडं नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम आहे, पाऊस आणि बद्दल असल्या कारणाने.